Dear viewers, this is Mushfiqul Fazal. Welcome you all to Hello Excellency. Today we will discuss on Bangladesh-Netherlands relationship. Our today's guest, Honorable Ambassador, Embassy of the Kingdom of the Netherlands, Excellency Gerben de Jong. We have a distinguished guest in the studio as well, Dr. Delwar Hussain, Professor, International Relations, University of Dhaka. Professor Delwar Hussain, আপনাকে আমাদের অনুষ্ঠানে স্বাগত। আজকে আমরা বাংলাদেশ এবং নেদারল্যান্ডসের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করব। তো শুরুতে একটু আপনি আলোচনা করবেন যে আমাদের সম্পর্কটি এখন কি অবস্থায় বিরাজিত। নেদারল্যান্ড আমাদের দেশের সবচেয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ একজন আমাদের দাতা রাষ্ট্র এবং নেদারল্যান্ড সঙ্গে আমাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ নেদারল্যান্ডে আমাদের যে বাণিজ্য সেটা আমরা আমাদের বাণিজ্যের উদ্বৃত্তের মধ্যে আমরা আছি। আমরা প্রতি বছর নেদারল্যান্ডের $700 মিলিয়ন মতো আমরা রপ্তানি করি এবং আমরা আমদানি করি প্রায় $150 মিলিয়ন। ফলে এই দু দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্কের মধ্যেও আমরা দেখছি যে বাংলাদেশকে সুবিধাজনক অবস্থায় আছে। পাশাপাশি নেদারল্যান্ডের অনেক ইনভেস্টমেন্ট আমাদের দেশে আছে এবং নেদারল্যান্ড আমাদের দেশে যে সমস্ত জায়গায় বিনিয়োগ করে, পাশাপাশি তারা যে সমস্ত ক্ষেত্রে সাহায্য করে সেটিও খুব গুরুত্বপূর্ণ। যেমন এর মধ্যে একটা বিশেষ জায়গা হচ্ছে, সেটি হচ্ছে ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট, যেটি আমরা অন্য কোনো দাতা রাষ্ট্রের সঙ্গে এই ওয়াটার ম্যানেজমেন্টের ব্যাপারে অত সহযোগিতা আশা করতে পারি না, কারণ নেদারল্যান্ডের নিজস্ব অভিজ্ঞতা আছে। কারণ আমরা জানি নেদারল্যান্ডের যে পানি ব্যবস্থাপনা, কারণ তাদের যে বন্যা এবং বিভিন্ন পানি সংক্রান্ত যে বিভিন্ন বাধা আছে সেটার থেকে ইয়ে করার জন্য তাদের সেই ধরনের প্রযুক্তিতে তারা অনেক বেশি এগিয়ে আছে, অ্যাডভান্স। আমরা এই বিষয়ে আমরা আরও আলোচনা করব, তার আগে চলুন দেখে আসি নেদারল্যান্ডস দেশটি কেমন, একটি তথ্যচিত্রের মাধ্যমে। উত্তর পশ্চিম ইউরোপের অন্যতম সমৃদ্ধশালী দেশ নেদারল্যান্ডস। এর সরকারি নাম কিংডম অফ নেদারল্যান্ডস। 12টি প্রদেশ নিয়ে গঠিত নেদারল্যান্ডসের মূল শহর ও রাজধানী আমস্টারডাম। 26 জুলাই 1581 সালে স্প্যানিশ সাম্রাজ্য থেকে স্বাধীন হয়ে ডাচ রিপাবলিকের পত্তন ঘটে। বর্তমানে উত্তর ও পশ্চিমে নর্থ সি, দক্ষিণে বেলজিয়াম এবং পূবে জার্মানির অবস্থান। এছাড়া সমুদ্রপথে ব্রিটেনের সাথে সীমানা রয়েছে দেশটিতে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান। ভূপ্রকৃতিগতভাবে নেদারল্যান্ডসের অবস্থান সমুদ্র সমতল এবং এর নিচে। দেশটির প্রায় 20% ভূখণ্ড এবং 21% জনগণের বাস নিম্নাঞ্চলে। 3টি গুরুত্বপূর্ণ ইউরোপীয় নদীর মোহনায় নেদারল্যান্ডস গড়ে উঠেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছাড়াও এই দেশ ন্যাটো, OECD এবং WTOর মতো বহুজাতিক বিভিন্ন সংস্থার সদস্য। সংখ্যাগরিষ্ঠ ডাচ ছাড়াও জার্মান, ফ্রেঞ্চ, বেলজিয়ান সহ বিভিন্ন জাতির মানুষ বসবাস করে নেদারল্যান্ডসে। আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান এবং ভারী শিল্পে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করেছে এই দেশ। সমুদ্র এবং দেশের আনাচে কানাচে খাল বিলকে কাজে লাগিয়ে অবকাঠামো বিনির্মাণের জন্য বিশ্বে এক অনুকরণীয় দেশ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে নেদারল্যান্ডস। এর বর্তমান জিডিপি $7,000 কোটি বেশি। বর্তমানে মাথাপিছু গড় আয় $42,000 উপরে। জি, আমরা তথ্যচিত্রটি দেখলাম, যেটি আপনি বলছিলেন যে আমাদের যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক, বিনিয়োগ, মানে কতগুলো ট্রেডিশনাল যে খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গা আছে সেখানে নেদারল্যান্ডের একটা ভালো ভূমিকা আছে। পাশাপাশি দাতা হিসেবে নেদারল্যান্ডের বাংলাদেশে তাদের একটা বিশেষ ভূমিকা, যেটি আমি বলছিলাম যে ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট, এবং তাদের আরেকটা জায়গায় খুব গুরুত্ব দিয়ে থাকে, সেটা হচ্ছে ফুড সিকিউরিটি, ফুড সেফটি, যে বিষয়গুলোর সাথে আমাদের সাধারণ মানুষের যে কল্যাণ, এই বিষয়গুলো যুক্ত আছে এবং তারা গুড গভর্নেন্সের বিষয়টাকে গুরুত্ব দেয়। আরেকটা বিষয় হচ্ছে নেদারল্যান্ড বাংলাদেশের ব্যাপারে খুব ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করে এবং এই মনোভাবটা বাংলাদেশের জন্য আমি মনে করি একটা বিরাট অ্যাসেট, এবং তারা এই দেশের সঙ্গে যে সম্পর্ক সেটাকে বেশ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। আর বাংলাদেশের দিক থেকে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে নেদারল্যান্ডস কিন্তু আপনার ইইউতে খুব সক্রিয় একটি রাষ্ট্র। ইইউতে যদি আমরা বলি যে ফ্রান্স, আপনার জার্মানি এবং ইউকের পরে নেদারল্যান্ডস কিন্তু এখানে খুবই সক্রিয়, এবং ইইউতে বাংলাদেশের যে সার্বিক যে সম্পর্ক, সেখানেও নেদারল্যান্ডের সাথে আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক একটা ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। সব দিক থেকে আমরা দু দেশের মধ্যে সম্পর্কটাকে আমি বিশেষ গুরুত্ব সহকারে দেখতে চাই। আমাদের এই অনুষ্ঠানে শরিক হয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত নেদারল্যান্ডসের মাননীয় রাষ্ট্রদূত এক্সেলেন্সি জার্বেন দে জং। তো আমরা তার সাক্ষাৎকার পর্বটি দেখে এসে আমরা আলোচনা চালিয়ে যাব আপনার সঙ্গে। চলুন দেখে আসি সাক্ষাৎকার পর্বটি।
Dear viewers, our today's guest, Excellency Gerben de Jong, Honorable Ambassador, Embassy of the Kingdom of the Netherlands. He is an economist, but serving here as ambassador. Previously as ambassador, he served Senegal and Vietnam. He served Ministry of Finance and Asian Development Bank as well. Excellency Gerben de Jong, how are you today? Well, I'm fine. It's a real privilege to be in your program. You served many departments, and especially we know that you are an economist. So how do you feel here, served as an ambassador? We have a system that every 3 or 4 years we change job, and then what you do is that you can fill in a little list with some preferences, because there are of course a number of vacancies, and I put Bangladesh on my list of preferences, and here I am. Oh, really? The Netherlands is also one of the first few countries to recognize Bangladesh. The Embassy of Netherlands was established in Bangladesh in 1972. What is your evaluation of existing bilateral relation between the two countries and how it can be enhanced? Well, I think relations have really been progressing and become wider, more integrated. When you look at the contacts in the first years and maybe the first 2 decades, it was very much concentrated on a program of development cooperation. There are more than 70 Dutch companies that have invested in Bangladesh. So I believe that really our relations in trade and investment are very much of a new phenomena. Holland being at least the 5th largest investor in Bangladesh. So really from a more development-oriented relation to a more business-oriented relation, and maybe there are some areas where we still could progress, maybe in the cultural field, but there even now one sees that the Bangladesh soccer team has enlisted 2 Dutch coaches. So we are expanding our relations in many more fields. So what can Bangladesh offer to Netherlands for obtaining more investment? Yeah, as I mentioned earlier, there are of course still a number of challenges. Yeah. In the first place, let's look at the opportunities, and so Bangladesh being situated in this part of the world with a large population, but not only Bangladesh, but look at the region. Yeah. I believe there will be enormous investments in energy, in roads, in harbors, not only serving Bangladesh, but also the wider area, relations India, Bhutan, Nepal, China, Southeast Asia. So really this is an area of plenty opportunities. And I think Bangladesh has so many chances to grab those chances. It will be important to look at some business regulations. It's important to look at provision of energy, of provision of infrastructure for businesses to have a good environment to do their investment. At the same time, I think a very important issue for Bangladesh will be the social fabric, in the sense that these days consumers not only in the Netherlands but in many countries are critical about the origin of products, and developments such as the fire safety in factories, the construction of buildings, the possibility of labor, child labor, all these issues, I think, is ensure safety and security. Merits attention. Yeah, the worker safety and security you were talking about. Yeah.
Very recently we faced a serious disaster, and we can say the man-made disaster. Of course, we were shocked at the time. Our thoughts were with the families of the victims, of all the people getting injured, but after an event like that, such as after the event in the Tazreen, it is so necessary that measures are taken to look at that. And there will be a responsibility of the owners, there's a responsibility of the government, there's a responsibility of the big brands to look at what can be done to improve the safety of the workers. The Netherlands has been a port country of centuries, and we have a same facilities, port facilities in Chittagong and Mongla port. So how can both countries work together in this field? Yeah, this is very crucial. I mentioned earlier that we believe there will be an enormous economic development in this whole region. So one needs good ports, one very efficient ports, but one needs deep sea ports. And we are most willing, happy to work with Bangladesh to see what we can do in working on Mongla port, on Chittagong port, on deep sea port. We have been assisting Hong Kong, Dubai. We have built a port in the North Sea in the Netherlands. We have the expertise, we have the experience, and we're very happy to work with Bangladesh so also in that area. So if Bangladesh offer, you can work for deep sea port in here? Well, that may be one of the. I think that there are serious plans with regard to deep sea port. These are huge investments. Again, it is so necessary to do exactly the right things, the morphology, the breakwaters, the whole calculation of a port like that. I believe we have all that excellent expertise, and we are happy to work with any party to help realize a project like that. So you are observing Queen's Day, and yeah. This year is very significant. Oh, absolutely. Because Queen stepped down, and you have got already a new king. Yeah. So, if you want to say something in this issue? Well, indeed, this is for the Netherlands such a special period. On the 30th of April, we had the abdication of Queen Beatrix after a reign of 33 years. And the new king, Prince Willem-Alexander, his investiture the same day in Amsterdam. The whole of Netherlands colored orange. On a day like that, everybody is dressed in orange clothing. Yeah. Everything is decorated orange. It's always a huge festivity. Well, that's a day that all the Dutch people are so proud. Excellency, the current political situation in Bangladesh, and obviously you are closely observing this situation. So, and do you think Bangladesh is on right track for establishing democracy, democratical process, human rights situation, and all these issues? How you will address as a development partner of Bangladesh? Now there is a particular situation because elections are approaching. Of course, we are hopeful that dialogue will result in a formula that elections will take place fair and free. So let's be positive about that. One issue which we see also in the run-up to the election is